Hello all, is my voice audible to you? Hello all, is my voice audible to you guys? Let me know in the comment box, is my voice audible to you? Is my voice audible to you? Please mention. Just wait for 1 minute, we will start the session. Just wait for 1 minute guys. We will quick start the session. We will quick start the session, just 1 minute. Yes, yes. Namaste Kalyan bhai. Shrikar vachara ivala? Shrikar raleda? Okay. Good evening all of you. So yesterday, which topic we have discussed is? Yesterday, which topic we have discussed is? We have discussed about the cement topic, and day before yesterday, we have discussed about the bricks topic. And suppose if you have not watched those sessions, మీరు ఆ సెషన్స్ కనుక చూడకపోతే ఒకసారి ఆల్రెడీ మనకు ముందు ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ మీరు చూడొచ్చు. And today we are going to discuss our next topic, that is the aggregate topic. Okay, today we are going to start the next topic, that is the aggregate topic. So today we are going to see totally 10 questions guys. We are going to see totally 10 questions. So let us see the questions one by one. Okay, first question, consider the following statements. Consider the following statements. First, assertion is given and reason is given here. Assertion given is, okay, assertion given is, what is the assertion given? Assertion given is rounded aggregate is preferred over angular aggregate in concrete. Okay, rounded aggregate is preferred over angular aggregate in concrete, and reason given is angular aggregate has interlocking nature. Angular aggregate has interlocking nature. Now, option A given is both assertion and reason are true. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Option B is both assertion and reason are true, and reason is the incorrect explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Sorry, ఇక్కడ option D ఏంటంటే assertion is false but reason is true. Reason is true. Which of them is the correct option? Which of them is the correct option, guys? What is the correct answer? What is the correct answer? Option D is the correct answer. Okay, option D is the correct answer. Okay, very good, guys. Option D is the correct answer. What is the reason? What is the reason? If you take the first statement here, I have mentioned like rounded aggregate is preferred over angular aggregate in concrete. It is completely wrong. This assertion is completely wrong, because in the purpose of construction, we always prefer which aggregate is, we prefer the angular aggregate. We prefer the angular aggregate over the rounded aggregate. Okay, we prefer the angular aggregate over the rounded aggregate, because angular aggregate has the interlocking nature. So statement reason is correct here and assertion is false. So option D is the correct answer. Okay, is it clear? Yes. And ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే మనకి యాంగులర్ అగ్రిగేట్ ప్రిఫర్ చేయడానికి, ఇంకోటి రీజన్ ఏంటంటే, సపోజ్ మీరు యాంగులర్ అగ్రిగేట్ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు మనకి టెక్స్చర్ ఏమొస్తుంది అంటే, యాంగులర్ అగ్రిగేట్ తీసుకుంటే మనకి టెక్స్చర్ ఏమొస్తుందంటే రఫ్ టెక్స్చర్ వస్తుంది. అదే మీరు రౌండెడ్ అగ్రిగేట్ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్మూత్ టెక్స్చర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి రఫ్ టెక్స్చర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అగ్రిగేట్ కి మధ్యలో ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఈ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏంటంటే మనకి కాంక్రీట్ కి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే రౌండెడ్ అగ్రిగేట్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ అగ్రిగేట్ మధ్య స్మూత్ సర్ఫేస్ రావడం వల్ల ఫ్రిక్షన్ తక్కువ అయిపోతుంది. దానివల్ల కాంక్రీట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Second one, see the second question. Angularity index of the aggregate depends on. Rounded aggregate gives good workability, that is true, but అసలు మనకి
స్ట్రెంగ్తే లేకుండా మనం వర్కబిలిటీ తోటి ఏం చేయలేం కదా. ఫస్ట్ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్, దెన్ అలాంగ్ విత్ స్ట్రెంగ్త్ యూ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ ద వర్కబిలిటీ. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ శివ్ కుమార్? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆల్వేస్. ఇప్పుడు వర్కబిలిటీ రావాలంటే మనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం సూపర్ ప్లాస్ సైజెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లాస్ సైజెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అలా మనం వర్కబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మనకి స్ట్రెంగ్త్ రావాలంటే మేజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే అగ్రిగేట్ అనేది యాంగులర్గా ఉండాలి. Angularity index of the aggregate depends on option A percentage of voids, option B percentage of solids, option C both A and B, option D none of the above. What is the correct answer, guys? What is the correct answer for this question? Angular index of the aggregate depends on what? Kalyan, tell me Kalyan, what is the answer? Angularity index of the aggregate depends on what? Option A, option B, option C. What is the correct answer? Option C. Okay. So basically, what is the formula for angularity number, guys? Tell me, what is the formula for angularity number? What is the formula for the angularity number? See, formula for angularity number is void percentage minus 33. Void percentage minus 33. This is the formula for the angularity number. This is the formula for the angularity number. But ikkade oka logic undi manaki. Ippudu manam void percentage minus 33 annam, adi correcte. But ఏంటంటే మనకి ఈ void percentage ని మనం 100 minus solid percent అని రాయొచ్చా లేదా? 100 minus solid percentage అని రాయొచ్చా లేదా? Yes. 100 minus solid percentage and raichu. So 100 minus solid percentage minus 33. So this can be written as 67 minus solid percentage also. Okay. So whatever the angularity number is there, it has two formulas, guys. One is void percentage minus 33. This is the first formula. And second formula is 67 minus solid percentage. Both the formulas are correct. So what is the answer for this question is both A and B is the answer. Now generally, if you take this angularity number, what is the range of angularity number is? Angularity number range ఎంత ఉంటుందంటే 0 to 11 ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, angularity number range ఎంత ఉంటుంది? 0 to 11 ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ angularity number 0 అయిందనుకోండి, వాటిని మనం ఏమంటామంటే రౌండెడ్ అగ్రిగేట్ అంటాం. angularity number 0 అయితే వాటిని ఏమంటాం మనం? angularity index కాదు ఇక్కడ, ఎగ్జాక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇట్ ఈస్ angularity number అండి. ఇక్కడ angularity number ఇది, ఇండెక్స్ అనే కంటే మనం angularity number అన్నాం. సో angularity number కనుక 0 అయిందనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రౌండెడ్ అగ్రిగేట్ అంటాం. angularity number 11 అయితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే యాంగులర్ అగ్రిగేట్ అంటాం. సో ఈ యాంగులారిటీ నెంబర్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే, ఏంటంటే మనకి అగ్రిగేట్ అనేది రౌండెడ్ షేప్ లో ఉందా లేకపోతే యాంగులర్ షేప్ లో ఉందా అనేది మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు. So what is the range of angularity number? See the important points you have to remember. Range of angularity number is 0 to 11. Okay, if it is 0 then it is the rounded aggregate. If it is 11 then it is the angular aggregate. And angularity number ki unna formulas entante two formulas unnai. First formula vachesi void percentage minus 33 and second formula vachesi 67 minus solid percentage. So angularity number depends on both void percentage as well as solid percentage. Is it clear, guys? Is it clear? What is the importance of angularity number? And what are the formulas of angularity number? Is it clear? Yes. Okay. Let us see the next question. This is the next question. Very గుడ్ క్వశ్చన్ అండి, ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్. దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి మీరు ఇప్పుడు. క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ an aggregate sample is 7. The mean size of the particle in sample is.
mean size of the particle in sample is, this is the question. Option A given is 7 mm, option B given is 7 microns, option C 10 mm, option D 4.75 mm. What is the correct answer? Fineness modulus of an aggregate sample is 7. The mean size of the particle in sample is 4.75 mm. అరే అందరు 4.75 ఎందుకు చెప్తున్నారు అబ్బాయి? అందరు 4.75 ఎందుకు అంటున్నారు మీరు? 4.75 కాదురా బాబు. ఆప్షన్ ఏ 7 mm. ఇది కూడా కాదు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ లెవెల్. 4.75 mm కాదు, 7 mm కూడా కాదు. రెండు తప్పే. రెండు తప్పే. Okay. What is the answer is, no one is saying the correct answer here. No one is saying the correct answer here. No one is saying the correct answer here. If you remember the sieve analysis, then in the sieve analysis of aggregate, we use different types of sieves. We use the different sizes of the sieves. Maximum size of sieve ఏంటండి మనం యూస్ చేసేది? Maximum size of sieve ఏం యూస్ చేస్తాం మనం? Maximum size of sieve ఏం యూస్ చేస్తాం మనం? What is the maximum size of the sieve we use? First point చెప్పండి నాకు. Then I will proceed. Maximum size of sieve ఎంత? 80 mm. Very good. Maximum size of sieve వచ్చేసి 80 mm. దీని తర్వాత మనం sieve analysis లో నెక్స్ట్ 40 mm ప్లేస్ చేస్తాం. సారీ. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం ప్లేస్ చేస్తాం అంటే 20 mm. దీని తర్వాత 10 mm ప్లేస్ చేస్తాం. దీని తర్వాత 4.75 mm ప్లేస్ చేస్తాం. దీని తర్వాత 2.36 mm, 1.18 mm, okay, and 600 microns, 300 microns and 150 microns. ఇలా అన్ని సీవ్స్ యూస్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అంటే మనం బేసిక్గా సీవ్ చేస్తాం. సీవ్ చేసిన తర్వాత రీటైన్డ్ వెయిట్ ఎంతో చూసుకుంటాం. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే రిటైన్ పర్సెంటేజ్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత క్యుములేటివ్ పర్సెంటేజ్ రిటైన్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అందరికి ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా తెలుసా? ఎస్ ఆర్ నో? అందరికి ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ కి ఫార్ములా తెలుసా? డూ యూ నో ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్? Guys? Okay, formula for the fineness modulus is sigma of cumulative percentage retained. Above 150 microns divided by 100. This is the formula for the fineness modulus. అయితే ఈ ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకి ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ రేంజ్ ఎంత ఉంటుందంటే 0 to 10 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ 0 to 10 ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ ఈజ్ 0, then all the fineness modulus is 0, then all the particles retained on the pan. If the fineness modulus is 1, then mean size of the particle is 150 microns. If the fineness modulus is 2, mean size of the particle is 300 microns. If the fineness modulus is 3, mean size of the particle is 600 microns. If the fineness modulus is 4, mean size is 1.18 mm. Fineness modulus 5, mean size is 2.36 mm. Fineness modulus is 6. Okay, fineness modulus is 6, then mean size is 4.75 mm. Fineness modulus 7, then mean size is 10 mm. Fineness modulus 8, mean size is 20 mm. Fineness modulus 9, mean size is 40 mm. Fineness modulus 10, mean size is 80 mm. So range of fineness modulus is how much? Is 0 to 10. 0 indicates that all the particles are retained on the pan, and fineness modulus 1 indicates, okay, fineness modulus 1 indicates that mean size is 150 microns, and fineness modulus 10 indicates mean size is 80 mm. Now can you tell me what is the answer, guys? Now can you tell me what is the answer? Can you tell me what is the answer now? Sorry guys, can you tell me what is the answer?
Option C is the answer. 10 mm is the answer. 10 mm is the answer for this question. So fineness modulus basis మీద మనం mean size ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలంటే అంటే fineness modulus 7 వస్తే mean size 7 mm కాదు 7 microns కాదు కానీ జస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఇట్లా sieve యొక్క సైజెస్ అన్ని రాసుకోవాలి. రాసుకున్న తర్వాత కింద నుంచి 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. పైకి వచ్చేసి 10 తో ఎండ్ అవ్వాలి. సో ఈ మధ్యలో మనకి sieve మనకి ఈ మధ్యలో fineness modulus నెంబర్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో దాని రెస్పెక్టివ్ sieve సైజ్ చూసుకోవాలి. Is this concept clear guys? Is this concept clear? Is this concept clear? What is the how to use the fineness modulus? Is this concept clear? Thank you, Lakshman bhai. Yes. Okay. See the next question. See the next question. See the next question. Statement A and statement 1 and 2 are there. Statement 1, for flaky aggregate, greater dimension is less than 0.6 times of the mean dimension. For elongated aggregate, least dimension is greater than 1.8 times of the mean dimension. See this, for flaky aggregate, greater dimension is less than 0.6 times of the mean dimension. For elongated aggregate, least dimension is greater than 1.8 times of the mean dimension. See the options. Option A, statement 1 is correct. Option B, statement 2 is correct. Option C, both statement 1 and 2 are correct. Option D, both statements are incorrect. What is the correct answer, guys? Chityala, she fixa? Chityala Vamsi, C fix చేసేసావు నువ్వు. అందరూ C ఫిక్స్ చేసేస్తారా? అందరూ కూడా C ఫిక్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? అందరూ కూడా C ఫిక్స్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా? Yes, C fix చేస్తారు అందరూ, but అందరూ wrong guys. All of you are wrong. All of you are wrong. What is the answer is both statements are incorrect is the answer. Both statements are incorrect is the answer. Very good Jeevan. Very good Jeevan. Both statements are incorrect. You know what is the reason? You know what is the reason? Reason ఏంటో తెలుసా? First, for flaky aggregate, greater dimension is less than 0.6 times of mean dimension ఇచ్చాను. This statement is wrong. Because for flaky aggregate, least dimension is less than 0.6 times of mean dimension. For flaky aggregate, least dimension is less than 0.6 times of mean dimension. And second statement ఏమి ఇచ్చారంటే for elongated aggregate, least dimension is greater than 1.8 times of mean dimension ఇచ్చాడు. But అలా కాదు, for elongated aggregate, higher dimension is greater than 1.8 times of mean dimension. So all of you people are wrong except 1 or 2. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఒక సింగిల్ టర్మ్ అండి, అంటే అందరికీ తెలుసు ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్ అయితే 0.6 ఆఫ్ మీన్ డైమెన్షన్ కన్నా తక్కువ ఉండాలని, అండ్ ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్ అయితే గ్రేటర్ దాన్ 1.8 టైమ్స్ ఆఫ్ మీన్ డైమెన్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలని ఇది అందరికీ తెలుసు. బట్ ఇక్కడ ఫర్ ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్ లీస్ట్ డైమెన్షన్ షుడ్ బి, అగ్రిగేట్ అంటే మనకి 3 డైమెన్షనల్ అనమాట, 3 డైమెన్షనల్. So least dimension should be, for flaky aggregate, least dimension should be less than 0.6 times of mean dimension, and for elongated aggregate, greater dimension should be 1.8 times greater than mean dimension. Is it clear guys? Is it clear guys? So what is the correct answer? Both statements are incorrect. This is the correct answer. Is this clear? Is this clear? సింపుల్ గా మీరు ఆ టర్మ్స్ అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేకపోతే అస్సాం అయిపోద్ది అంతా. అక్కడ ఓన్లీ మీకు 0.6 1.8 కాదు, అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుండాలి మీకు. Yes? Okay, shall I proceed to the next question? Shall I proceed to the next question? Is this clear to all of you? క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది? ఇది క్వశ్చన్ బాగుంటే అందరూ ఒక్కసారి లైక్ వేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ బాగుంటే అందరూ ఒక్కసారి లైక్ వేసుకోవాలి.
క్వశ్చన్ బాగుంటే అందరూ ఒక్కసారి లైక్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే అవసరం లేదు ఆఫ్ కోర్స్. ఇక్కడ లైక్ కదరా బాబు, పైన లైక్ కొట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ ప్రాబ్లం. Next question is a small problem. If possible, try to use the pen and paper. In an aggregate sample of 2000 grams, weight of flaky aggregate is 400 grams. Weight of aggregate not able to pass from the length gauge. Weight of the aggregate not able to pass from the length gauge. This is 400 grams. What is the elongation index of the aggregate? సుమన్ రెడ్డి పీడిఎఫ్ కావాలంటే ₹1,00,000 ఖర్చు అవుతుంది. Just kidding, man. PDF we can't give because ఇవన్నీ పవర్ పాయింట్స్, మళ్ళీ వీటిని మేము కన్వర్ట్ చేసి అవి మీరు గ్రూప్స్లో షేర్ చేసి ఇదంతా ఏంటంటే కొంచెం ఇదవుతుంది. అందుకని సో పాసిబుల్లీ మీకు మీ క్వశ్చన్స్ నచ్చితే, మీకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కూర్చొని పేషెన్స్గా రాసుకోండి. దట్స్ ఏ గుడ్ థింగ్. పీడిఎఫ్ వల్ల ఏమొస్తుంది, పీడిఎఫ్ ఎప్పుడు ఫోన్లో పీడిఎఫ్ లాగే ఉంటాయి. అదే మీరు రాసుకుంటే దెన్ యూ విల్ ఐడెంటిఫై యువర్ వర్క్. Okay, try to answer this question. In an aggregate sample of 2000 grams, weight of flaky aggregate is 400 grams. Weight of aggregate not able to pass from the length gauge is 400 grams. What is the elongation index of the aggregate? So first, elongation index ki formula enti ante. ఇది కూడా మాక్సిమం అందరూ తప్పే చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అండి, ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నారు? ప్రాక్టీస్ లేదు. ఈజీ క్వశ్చన్స్ 25%. ఎవరు చెప్తున్నారు? జతావత్ రాజేందర్, వెరీ గుడ్. చిట్యాల వంశీ 25%, వెరీ గుడ్. చిట్యాల వంశీ బి, వెరీ గుడ్. లక్ష్మణ్, చెక్ యువర్ ఆన్సర్. శివాని బి 25%, వెరీ గుడ్. సో ఎలాంగేషన్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా చూస్తే, ఎలాంగేషన్ ఇండెక్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే, ఎలాంగేషన్ ఇండెక్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద elongated aggregate, weight of the elongated aggregate divided by weight of the non-flaky aggregate, weight of the non-flaky aggregate into 100. ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్ అంటే ఏంటంటే, లెంగ్త్ గేజ్ నుంచి పాస్ అవ్వనివి అన్ని, అవి ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్ అవుతాయి. సో లెంగ్త్ గేజ్ నుంచి పాస్ అవ్వని వెయిట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ మనకి 400 grams డివైడెడ్ బై వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ నాన్ ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్ హియర్. Weight of the flaky aggregate is 400 grams. So weight of the non-flaky aggregate will be 1600 grams. Weight of the non-flaky aggregate and the 1600 grams. So 400 by 1600 grams into 100. This is equal to how much? This is equal to how much? 25%. Okay, 25%. So 25% is the answer, guys. See, ఎలా చేయాలంటే క్వశ్చన్ ని ఎలాంగేషన్ ఇండెక్స్ కి ఫార్ములా వచ్చేసి వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్ డివైడెడ్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ద నాన్ ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్ ఇంటూ 100. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి అగ్రిగేట్ విచ్ ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ లెంగ్త్ గేజ్. నాట్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ లెంగ్త్ గేజ్ అంటే అవి ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్ అవుతాయి అన్నమాట. నాట్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద లెంగ్త్ గేజ్ అంటే అవి ఏమవుతాయి మనకి ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్ అవుతాయి. సో మనకి నాట్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ లెంగ్త్ గేజ్ వచ్చేసి ఎంతని ఇచ్చారంటే మనకి 400 grams అని ఇచ్చారు. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎలాంగేటెడ్ అగ్రిగేట్ ఈస్ 400 grams. అండ్ కింద డినామినేటర్లో వెయిట్ ఆఫ్ నాన్ ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్ తీసుకోవాలి. సో నాన్ ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్ కి ఎంత అంటే వెయిట్ ఇక్కడ మనకి 2000 minus 400, because flaky aggregate is 400, total aggregate sample is 2000 grams. So 2000 minus 400, that is nothing but 1600. So 400 by 1600 into 100, that is equal to 25%. Is it clear, guys? Is it clear? ఎలా చేయాలో అర్థమైంది కదా ఎలాంగేషన్ ఇండెక్స్. Shall I go to the next question? Please mention in the comment box. Shall I go to the next question? Okay, see the next question.
See the next question. ఫ్లేకీనెస్ ఇండెక్స్ కి ఫార్ములా ఏంటంటే చూడండి, ఫ్లేకీనెస్ ఇండెక్స్ కి అయితే ఫార్ములా ఫ్లేకీనెస్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు, ఇదే కేసులో మనకి ఫ్లేకీనెస్ ఇండెక్స్ అడిగితే ఎంత అవుతుందంటే 20 అవుతుంది ఆన్సర్. బికాస్ ఫ్లేకీనెస్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్, వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్. ఎలాంగేషన్ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ వెయిట్ ఆఫ్ నాన్ ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్ తీసుకోవాలి. బట్ ఫ్లేకీనెస్ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ కన్సిడర్ చేయాలి ఇంటూ 100. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే అది డైరెక్ట్గా 400/2000 అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 400/2000 into 100 అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్ ఈస్ 20%. ఓకే ఓకే. సో లెట్ us go for this question guys. Let us go for this question. Okay, let us go for this question. For aggregate to be used in concrete other than for wearing surface of pavements, aggregate abrasion value should not be more than. For aggregate to be used in concrete other than wearing surfaces of pavement, aggregate abrasion value should not be more than. What is the answer? Option A 30%, option B 45%, option C 50%, option D 22%. 50%, option A 30%, option B 45. చూడండి క్వశ్చన్ కరెక్ట్ గా చూడండి. అదర్ దాన్ ఫర్ వీరింగ్ సర్ఫేస్ అంటున్నారు, అదర్ దాన్ ఫర్ వీరింగ్ సర్ఫేసెస్ అంటున్నారు, అదర్ దాన్ ఫర్ వీరింగ్ సర్ఫేస్ అంటున్నారు. క్వశ్చన్ చదవంటారా బాబు సరిగా, తమ్ముడు క్వశ్చన్ చదవాలి సరిగా ముందు. అదర్ దాన్ ఫర్ వీరింగ్ సర్ఫేస్ అంటున్నారు. చూడండి మనకి ఇక్కడ బేసిక్ గా 3 క్రైటీరియా, 3 వాల్యూస్ మనం డిటర్మైన్ చేస్తాం అగ్రిగేట్ కి. ఫస్ట్ వచ్చేసి అగ్రిగేట్ క్రషింగ్ వాల్యూ, అగ్రిగేట్ క్రషింగ్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అగ్రిగేట్ ఇంపాక్ట్ వాల్యూ. ఆ తర్వాత థర్డ్ వచ్చేసి ఏంటంటే అగ్రిగేట్ అబ్రేషన్ వాల్యూ, ఆ తర్వాత ఏంటంటే అగ్రిగేట్ అబ్రేషన్ వాల్యూ. ఇలా మనం 3 వాల్యూస్ డిటర్మైన్ చేస్తాం చిన్న. సో ఈ 3 వాల్యూస్ డిటర్మైన్ చేసినప్పుడు అగ్రిగేట్ క్రషింగ్ వాల్యూ ఫర్ వీరింగ్ కోర్సెస్, aggregate crushing value for bearing courses, this should not be more than 30%. For other cases it should not be more than 45%. Next aggregate impact value kuda same, aggregate impact value kuda same. And aggregate abrasion value తీసుకుంటే ఇది వచ్చేసి bearing courses కి it should not be greater than 30%. Okay, wearing course వచ్చేసి greater, it should not be greater than 30%. Other cases it should not be greater than 50%. Other cases it should not be greater than 50%. So what is the answer guys? 50% is the answer. మీరు మళ్ళీ ఏ తప్పు చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ మీరు చేసిన తప్పు ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ లో మీకు ఓన్లీ ఇక్కడ వీరింగ్ సర్ఫేస్ అనేది చూస్తున్నారు, బట్ అదర్ దాన్ ఫర్ వీరింగ్ సర్ఫేస్ అనేది చూడట్లేదు మీరు. ఇది డైరెక్ట్ గా కోడ్ లో నుంచి తీసుకున్న పాయింట్, డైరెక్ట్ గా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే పాయింట్, డైరెక్ట్ గా కోడ్ లో ఉండే పాయింట్, బట్ మీరు అదర్ దాన్ అని చూడకపోవడం వల్ల ఇక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. సో క్వశ్చన్ అందుకే ఏంటంటే మీరు చదివేటప్పుడు క్లియర్ గా చదివి ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, సింపుల్ పాయింట్ ఇక్కడ వీరింగ్ కోర్స్ అయితే 30%, అదర్ దాన్ వీరింగ్ కోర్స్ అయితే 50%. ఈజీగా మీరు అన్నెసరీగా 2 మార్క్స్ లూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఐ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. I will move to the next question. In the soundness test of fine aggregate, loss in weight should not be more than -% when immersed in Na2SO4 solution. In the soundness test of fine aggregate, the loss in weight should not be more than -% when immersed in Na2SO4 solution. ఇక్కడ మనకు soundness test ఏంటంటే బేసిక్ గా మనం ఫైన్ అగ్రిగేట్ కి కండక్ట్ చేయొచ్చు, కోర్స్ అగ్రిగేట్ కి కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఫైన్ అగ్రిగేట్ చేయొచ్చు, కోర్స్ అగ్రిగేట్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మీ ఆన్సర్ చెప్పండి, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. రమావత్ సి చెప్తున్నాడు, ఇంకా శివాని సి, ఇంకా 12% ఫిక్సా? ఓకే, బి సి. అందుకే నేను ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ అదే. మీ అందరికీ తెలుసు
వీటికి 12% 8% ఆన్సర్స్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ చూడండి చిన్న ఇక్కడ మనకి జనరల్గా ఏంటంటే మీకు బుక్స్లో మీరు చదివే బుక్స్ అన్నింటిలో కూడా ఒకటే క్రైటీరియా ఉంటుంది. అది కోర్స్ అగ్రిగేట్కి ఉంటుంది. ఆ కోర్స్ అగ్రిగేట్కి వాల్యూస్ ఎంత అంటే 12% 18% చిన్న. ఈ వాల్యూస్ వచ్చేసి కోర్స్ అగ్రిగేట్ అనమాట. Na2SO4 MgSO4లో ఇమ్మర్స్ చేసినప్పుడు లాస్ ఇన్ వెయిట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 12% అండ్ 18%. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద కోర్స్ అగ్రిగేట్. కానీ ఫైన్ అగ్రిగేట్కి అవి కావు. ఫైన్ అగ్రిగేట్కి ఎంత అంటే 10% అండ్ 15%. Now tell me what is the answer, then I will explain you further. Tell me what is the answer, I will explain you further. Tell me what is the answer, I will explain you further. Option A is the answer. Okay, so you are immersing fine aggregate in the Na2SO4 solution, then loss in weight. Loss in weight should not be more than how much percentage is 10%. See, two things are there. Fine aggregate is there, coarse aggregate is there. మీ అందరి నోట్బుక్స్లో ఇంక్లూడ్ ఈవెన్ నేను కూడా కొన్ని రోజుల ముందు ఒక 2 years ముందు 3 years ముందు 2 years ముందు 3 years ముందు సౌండ్నెస్ టెస్ట్ చెప్పినప్పుడు కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఓన్లీ 12% అండ్ 18% అనే చెప్పేవాడిని అగ్రిగేట్కి. But this is applicable to coarse aggregate, and in the recent guidelines they have given for fine aggregate also, and for fine aggregate how much it is 10% and 15%. So 10% is the correct answer. Is this clear, guys? Is this clear? Shall I move to the next question? All of you please let me know, is it clear? Yes. Okay, next question. Next question. Fineness modulus of fine aggregate used in the construction should be in the range of. Chala easy question. Easy ga answer cheyali meeru. Okay. As you people are already in preparation, you should answer this question easily. Fineness modulus of fine aggregate used in the construction should be in the range of. Fineness modulus of కొంచెం ఆలోచించి చెప్పండి. కొంచెం ఆలోచించి చెప్పండి. Fineness modulus of fine aggregate used in the construction should be in the range of. Option A 2.2 to 3.2, option B 2.2 to 2.6, option C 2.6 to 2.9, option D 2.9 to 3.2. What is the answer? What is the answer, guys? Answer is 2.2 to 3.2. Answer is 2.2 to 3.2. మళ్ళీ అదే మిస్టేక్ చేస్తున్నారు. బేసిక్గా మనకి ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్. ఫైన్ అగ్రిగేట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ వాట్? శాండ్ అండి. ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ శాండ్ ఎంత వేరీ అవుతుంది? Fineness modulus of sand ఎంత వేరీ అవుతుంది? Fineness modulus of sand varies from 2.2 to 3.2. Fineness modulus of sand varies from how much? 2.2 to 3.2. And in this 2.2 to 3.2, three specifications are there. They are nothing but fine sand and medium sand and coarse sand. ఓకే, శాండ్లో మనకి 3 types ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్: ఫైన్ శాండ్, మీడియం శాండ్ అండ్ కోర్స్ శాండ్. బట్ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ శాండ్ అంటే, కన్స్ట్రక్షన్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ అంటే ఓవరాల్గా అది ఎంత అవుతుందంటే 2.2 టు 3.2 అవుతుంది. దీనిలో 2.2 టు 2.6 అంటే ఫైన్ శాండ్, 2.6 టు 2.9 అంటే మీడియం శాండ్ అండ్ 2.9 టు 3.2 అంటే కోర్స్ శాండ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. For construction sand, fineness modulus varies between 2.2 to 3.2, and based on fineness modulus, 3 types of construction sand are there: fine sand, medium sand and coarse sand. So for that fine sand, fineness modulus is 2.2 to 2.6, and for the medium sand 2.6 to 2.9, for the coarse sand 2.9 to 3.2. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఫైన్నెస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ అని. ఫైన్ అగ్రిగేట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద శాండ్. అంటే ఫైన్ శాండ్కి ఆన్సర్ అడగట్లేదు మనం ఇక్కడ. ఫైన్ శాండ్కి ఆన్సర్ అడగట్లేదు. మనం అడిగే ఆన్సర్ ఏంటి అంటే
మనం అడిగే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫైన్ అగ్రిగేట్ అంటున్నాం సింపుల్ గా. ఫైన్ అగ్రిగేట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద శాండ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2.2 టు 3.2. అలా కాకుండా క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేశారు అనుకోండి ఫైన్ శాండ్ అని, అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందంటే 2.2 టు 2.6 అవుతుంది. అలా కాకుండా ఫైన్ అగ్రిగేట్ అని మెన్షన్ చేస్తే 2.2 టు 3.2 అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? మీడియం శాండ్ యూజ్ చేయాలని లేదు. ఓన్లీ ఫర్ ఆర్సీసీ అయితే చూడండి, ఓన్లీ ఫర్ ఆర్సీసీ అయితే మనం మీడియం శాండ్ అని చెప్తాం. బట్ కన్స్ట్రక్షన్ శాండ్ అంటే మనకి ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. కన్స్ట్రక్షన్ శాండ్ అంటే ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ ఆర్సీసీ అని ఎక్కడన్నా స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు మనకి మీడియం శాండ్ అని వస్తుంది. Okay, I will go to the next question then. I'll go to the next question. See the next question. Two statements are there. Consider the following statements. Statement 1, bulking of sand is due to water absorption. Statement 2, a fully saturated fine aggregate does not show any bulking. What is the correct answer? Statement 1 is correct, statement 2 is correct, both statement 1 and 2 are correct, both statements are incorrect. Bulking of sand is due to water absorption. Is it correct or not? Yes, it is the correct one. It is the correct one. And fully saturated fine aggregate does not show any bulking. Does not show any bulking. Is it correct or not? Yes, this is also correct. This is also correct. ఎందుకంటే మనకి ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ కండిషన్ అనుకోండి. ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ కండిషన్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మనకి ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాం, దీంట్లో శాండ్ ఉంది అండ్ వాటర్ ఇలా ఉంది. వాటర్ ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ కేసులో ఏంటంటే మనం వాటర్ ఎంత యాడ్ చేసినా కూడా, వాటర్ అడిషనల్గా యాడ్ చేసినా కూడా ఈ వాటర్ అనేది థిన్ ఫిలిమ్స్ అనేది ఫామ్ చేయదు. థిన్ ఫిలిమ్స్ అనేది ఫామ్ చేయదు. సో బేసిక్ ఏంటంటే మనకు డ్రై శాండ్ ఉందనుకోండి, డ్రై శాండ్ ఉన్నప్పుడు మనం వాటర్ పార్టికల్స్ యాడ్ చేస్తే, వాటర్ డ్రాప్స్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే శాండ్ పార్టికల్ చుట్టూ ఇలా థిన్ ఫిలిమ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇలా థిన్ ఫిలిమ్స్ ఫామ్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే వాటర్ ఎగ్జార్ప్షన్ అంటాం. ఓకే, థిన్ ఫిలిమ్స్ ఫామ్ చేయడాన్ని వాటర్ ఎగ్జార్ప్షన్ అంటాం. అదే వాటర్ ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి పార్టికల్ లోపలికి, దాన్ని వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ అంటాం. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ థిన్ ఫిలిం ఓవర్ ద particle, that is known as water absorption. So bulking of sand is due to what is water absorption. అయితే ఇప్పుడు మనం ఫుల్గా వాటర్ పోసేసాం అనుకోండి, అసలు థిన్ ఫిలిమ్స్ అనేవి ఉంటాయా? ఇప్పుడు చాలా వాటర్ పోసేసాం, ఇలాగా సాచురేటెడ్ కండిషన్లో పోసేసాం, అప్పుడు థిన్ ఫిలిమ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయా? నో, ఫామ్ అవ్వవు. సో అందుకని ఏంటంటే మనకి అప్పుడు బల్కింగ్ ఆఫ్ శాండ్ అనేది రాదు. సో ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ డస్ నాట్ షో ఎనీ బల్కింగ్. So both statements 1 and 2 are correct. Is it clear guys? Is it clear? Is it clear? Yes. Okay. Shall I go to the next question? See the last question. See the last question. This last question is related to the alkali-aggregate reaction. Alkali-aggregate reaction. Alkali-aggregate reaction. Alkali-aggregate reaction is due to which of the following? First option, less moisture level within the concrete. Second option, a cement with high alkali content. And third option, aggregate containing an alkali reactive constituent. So due to which of the following alkali aggregate reaction happens? Option A 1 and 2 are correct. Option B 2 and 3 are correct. Option C 1 and 3 are correct. And option D 1, 2 and 3 are correct. What is the correct answer? సిమెంట్ లో హై ఆల్కలీ కంటెంట్ ఉంది, ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ వస్తుందా లేదా? ఎస్, హై ఆల్కలీ కంటెంట్ ఉంటే ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అగ్రిగేట్ కంటైనింగ్ అన్ ఆల్కలీ రియాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్.
ఇప్పుడు మనకి అగ్రిగేట్లో ఆల్కలీ రియాక్టివ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఏమని ఇచ్చారంటే లెస్ మాయిశ్చర్ లెవెల్ విత్ ఇన్ ద కాంక్రీట్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ అవ్వాలంటే మనకి లెస్ మాయిశ్చర్ ఉండాలండి, మోర్ మాయిశ్చర్ ఉండాలి? ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ అంటే మనకి లెస్ మాయిశ్చర్ ఉండాలా, మోర్ మాయిశ్చర్ ఉండాలా అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ మోర్ మాయిశ్చర్. ఆల్కలీ అగ్రిగేట్ రియాక్షన్ రిక్వైర్స్ మోర్ మాయిశ్చర్. బట్ హియర్ ఇక్కడ లెస్ మాయిశ్చర్ అని ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నౌ? what is the correct answer now? Option B is the correct. Both 2 and 3 are correct. Is it clear? Is it clear, guys? Is it clear? Yes. Those who are watching our sessions for the first time, please subscribe to our channel for more updates, so that you will not miss any of our lectures. And if you really like the content, just tell me here itself, so that we will try to increase the questions. మీకు కంటెంట్ నచ్చితే జస్ట్ అక్కడ మెన్షన్ చేయండి. We will try to increase the questions also. అండ్ బేసిక్ ఏంటంటే మా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే మీకు చాలా టైం ఉందండి. ఇంకా ఇదేదో మనకి పైన చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీకు 5 months ఆఫ్ టైం ఉంది, దగ్గర 4 to 5 months ఆఫ్ టైం అయితే ఉంది. సో ఆల్రెడీ మీరు కనుక ఈ పాటికి ఆల్రెడీ మీరు చదివేసి ఉంటే, ఇప్పుడు మీరు రివిజన్ టైంలో ఇంకా కొత్త పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలన్నమాట. కొత్త పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి. సో దాట్ యూ షుడ్ బి ఎట్ ద టాప్. అంటే ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లోకి రాకూడదు. మళ్ళీ యూ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్ అనమాట. దట్స్ వాట్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మనకేదో జస్ట్ అప్పటికి పైన మార్క్స్ రావడం కాదు. ఈ ఎగ్జామ్కి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఈఎస్సికి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కూడా మీతో కంపీట్ అవుతారు. సో మీరేంటంటే ఆ లెవెల్లో చదవగలగాలండి. మీరు ఆ లెవెల్లో చదవాలి, వాళ్ళతో కంపీట్ అవ్వాలి. కాబట్టి మీ నాలెడ్జ్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. అందుకని మీరు ఏ పాయింట్స్ మిస్ అవ్వకూడదని మేము కూడా ఏంటంటే కొన్ని డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అయినా, కొన్ని ఇప్పటి వరకు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కాకపోయినా ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. And tomorrow topic is nothing but concrete. We will discuss 15 questions tomorrow. Tomorrow topic is concrete, and we are going to discuss 15 questions tomorrow. From the topic concrete. Okay, so that's it for today. Good night all of you. Same timing Suman, same timing 9 o'clock. Please subscribe our channel and Telegram channels also, so that you will come to know when the sessions when we are conducting the sessions and all.